Good morning, students. I'm G. Kavita from MAM Government Model Junior College for Girls, Nampally, Hyderabad. Okay, today we are going to learn the subject called Shorthand for Office Assistantship course, first years, paper 3, and the chapter is 5. The chapter name is Diphthongs. Okay, what are diphthongs? Diphthongs means it's a combination of two vowel sounds being pronounced at the same time. Okay, two separate vowel sounds, but we spell in one sound. Okay, in one syllable. That is called diphthong. The definition is given by Professor Skeet, and we have a diphthong definition here. A diphthong is a union of two vowel sounds in one syllable. In one sound, we are going to spell two vowel sounds. Okay, that is called diphthong. Now, how do we write? As we know vowels, diphthongs అంటే ఏంటి? టూ వోవెల్ సౌండ్స్ కలిపి ఒక వోవెల్ గా చదువుతాం, ఒక సౌండ్ గా చదువుతాం మనం. అది డిఫ్థాంగ్స్. ఓకే, మనకి వోవెల్స్ తెలుసు. వోవెల్స్ ఏంటి? హెవీ వోవెల్స్ అండ్ లైట్ వోవెల్స్. హెవీ డాట్ వోవెల్స్, హెవీ డాష్ వోవెల్స్ అండ్ లైట్ డాట్ వోవెల్స్ అండ్ లైట్ డాష్ వోవెల్స్. సౌండ్ ఏంటి? పా, మే, వి, ఆల్, గో, టు. దట్ ఇస్ ఆ, ఏ, ఈ, ఆ, O, U. Heavy dot and heavy dash. Light sounds ఏంటి? What are light sound vowels? A, E, A, A, U. Okay, these are short vowels or light vowels. Okay, now these 12 vowels we know. ఈ 12 vowels మనకి తెలుసు, మనం నేర్చుకున్నాం. ఈ రోజు diphthongs అంటే రెండు vowels కలిపి ఒకే సౌండ్ మనము ఇచ్చేది, అది diphthong. Okay, two vowel sounds in one syllable is known as diphthongs. Okay, how many diphthongs we have? We have 4 diphthongs. As vowel sounds are different and these sounds are different. When vowel sounds come, these they don't appear. Okay, two at the same time will not come. Rendu okesari ravu. Okavela vowel vachinatlaithe diphthong raadu. Okay, diphthongs vaste vowel stop. Okate time lo okate place lo rendu okesari ravu. Either vowel aina vastundi leda diphthongs aina vastayi. Leda diphthongs aina vastayi leda vowel stop. Okay, anyone will come in a word. Don't get confused. Okay, vowels are vowels and diphthongs are diphthongs. We have 4 diphthongs, 4 common diphthongs we have. Okay, generally sounded as I, ow, oi and you. This is I. Okay, ఇది I. మనకి 4 diphthongs ఉన్నాయి. ఎన్ని? 4. ఏంటవి? I, ow, oi and you. Okay, I normal గా మనం సౌండ్ చేస్తాం కదా, I లాగే ఉంటుంది. ఓకే, ow is different, oi is different and you is different, right? Now I symbol ఇది. మనము vowels రాస్తాం కదా, vowels ఎలా ప్లేస్ చేస్తాం మనము? హెవీ డాట్ vowels ప్లేస్ చేసినప్పుడు these are heavy dot vowels. Okay, heavy dash vowels. అలాగే light dot vowels, light dot and light dash. అలాగే the same way we have 4 diphthongs. Okay, this we sounded as I. The I symbol is placed like this. It is represented like this. A small V like written above the line. I symbol ఎలా రాస్తామంటే ఇది మనము హెవీ డాట్ కదా, ఇది హెవీ డాష్, ది లైట్ డాట్ అండ్ లైట్ డాష్. ఓకే, అలాగే మనము I సౌండ్ వచ్చినప్పుడు ఇది సింబల్ V లాగా రాస్తాము. ఓకే, అబౌవ్ ది లైన్. ఇది I stands in first place. ఓకే, అందుకని I symbol మనము ఫస్ట్ ప్లేస్ లో పెడతాం. I stands in first place, so we write this symbol in place of I. Either it comes before or after. ఈ సౌండ్ మనకి ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు పెడతాం. స్ట్రోక్ ముందు వస్తే ముందు పెడతాము అండ్ స్ట్రోక్ తర్వాత వస్తే తర్వాత పెడతాం. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ ow symbol. Now ow stands in third place. Third place means we write the outline through the line. Third place అంటే ఏంటి? థర్డ్ ప్లేస్ వచ్చినప్పుడు వోవెల్ వచ్చినప్పుడు మనము స్ట్రోక్ త్రూ ద లైన్ రాస్తాము అండ్ we place the వోవెల్ ఎక్కడ పెడతాము? థర్డ్ ప్లేస్ లో ఎండింగ్ లో పెడతాము. ముందు వస్తే ముందు, తర్వాత వస్తే తర్వాత. ఓకే, now ow stands in third place. Where do you place third place vowel? In the third place, at the end of the outline. Okay, when it comes before, we place it before. When it comes after, we place it after. The same way, ow stands in third place. Okay, this symbol we place it in the third place and the outline is written through the line. Oi diphthong also stands in first place. Okay, I and oi stands in first place. First place means we write the outline above the line and place the diphthong sign in the first place. Okay, now you also stands in third place.
I and oi stands in first place and ow and you stands in third place. Okay. I symbol is like this written above the line because it stands in first place and ow symbol stands in third place. Oi symbol stands in first place and you stands in third place. Okay. How many diphthongs we have? Any diphthongs unnai? We have 4 diphthongs. Okay. Manaki 4 diphthongs unnai. Entadi I, ow, oi and you. Confuse avvakoddu. ఇది vowels మనకి. ఓకే. హెవీ డాట్ వవల్, హెవీ డాష్ వవల్, లైట్ డాట్ వవల్ అండ్ లైట్ డాష్ వవల్. చూడండి దీనికి డిఫరెన్స్ ఉంది కదా. ఐ సింబల్ ఇలా రాస్తాము, డాట్ లాగా రాయం కదా. సో డిఫ్థాంగ్ వేరు, వవల్స్ వేరు. ఓకే. ఐ సింబల్ ఇలా రాస్తాము. దిస్ ఇస్ ద సింబల్ ఆఫ్ ఐ. ఔ సింబల్ ఇస్ లైక్ దిస్, రివర్స్ ఆఫ్ వి లైక్. ఓకే. ఐ సింబల్ ఇస్ లైక్ దిస్ and U symbol is like this. Okay. I and oi stands in first place. Ow and U stands in third place. Okay. There is no second place diphthong. Second place diphthong manaki undadu. Manaki vowels unnai kada. First place, second place and third place. Kani we don't have second place diphthong. Only first place and third place. I and oi stands in first place. Ow and U stands in third place. Is it clear? Now, diphthongs I and oi stands in first place. First place means first place ante enti? First place ante manamu outline above the line rastamu and place a vowel or diphthong in the first place. Okay. Example, time. Sound cheyandi. Sound the word time. T and M are stops. Okay. Now I stands in first place. Oi stands in third place. Oi stands in first place and you also stands in third place. Okay. Now, time. I sound is this. I. Which place it stands? First place kada. Any stops unna manaki? T and M. I first place kabatti T ekkada rayali? First place means we write the stop above the line. Okay. Write T above the line and join M to it. Now, where to place I diphthong? Time rasamu. T and M rasamu. I diphthong ekkada place cheyali? Time. Sound change word. ఎప్పుడు వస్తుంది diphthong? T తర్వాత. T after we are hearing the sound of I. Here T and M are stops. I is a diphthong. Which place? First place. So naturally write T above the line and join M to it. Now where to place diphthong sign? Time. Tie. After T. Where is after T? Right side is after. Left side is before. Okay. Right side తర్వాత. Left side ముందు. So T తర్వాత మనకి I diphthong sign వస్తుంది కాబట్టి I diphthong first place లో పెట్టాం. ఓకే. అలాగే the same way tile. Sound the word tile. T and L. We have 2 stops. I diphthong again is the first place. So write T above the line and join L to it. Tile sound చేయండి. ఎన్ని స్టాప్స్ వినిపిస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ? T and L 2. మొదట ఏమొస్తుంది? T. I diphthong మనకి ఫస్ట్ ప్లేస్ కాబట్టి T above the line రాయాలి. T above the line రాసేసి జాయిన్ ఎల్ జాయిన్ చేయండి అండ్ ఐ ఎక్కడ పెట్టాలి? టైల్. టీ తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి తర్వాత అంటే రైట్ సైడ్, టీ తర్వాత కుడివైపు. ఓకే. సో టీ అండ్ ఐ డిఫ్థాంగ్ ఎల్. ఓకే. నౌ ride. Sound this word ride. How many strokes we have? 2 strokes. R and D. Okay. As we have completed alternative chapter, alternative signs for R and H, so we know that which R to be used. Okay. Now tell me ride. Which R we have to write? R and D. Okay. Which R? Either downward R or upward R? Because there is a vowel coming after R. Initial vowel. Initial R is followed by a vowel. Right? Ride. R tarvata maniki vowel vinpadutundi kabatti upward R rastam. So ray above the line and D. Now where to place the vowel? Ride after R. Right side. Okay. Right side. I diphthong. Right. Now, I examples man choose them. Time, tile and ride. Now we see the examples of oi. Oi could have first place kada. Oi is also first place. I and oi are first place. These are the examples of I. Okay. Now we see the examples of oi. Now toil. Sound the word? Toil. T and L. Now oi which place? First place. So write T above the line first. Then join L to it. Now sound the word again. ఎప్పుడు ప్లేస్ చేయాలి మనము? టాయ్. ఎన్ని స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయి మనకి? T and L strokes. oi ఏంటి?
ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎప్పుడు వినిపిస్తుంది టీ తర్వాత సో టీ తర్వాత we place oi diphthong. This is the symbol of oi. Okay, now place the symbol in the first place after t. T tarvata oi symbol pettam manamu. Okay, now next boil. A place, first place, B and L. Sound change word. Boil. Write B above the line and join L to it. Okay, vowel diphthong ikkada place cheyali manamu. Where to place the diphthong? Boy. Boy after P first place, right? Coil, sound the word coil, word sound changing COIL, coil, K and L. Oi also stands in first place. Okay, write K above the line and L, right? Oi diphthong in the first place. Okay, these six are the examples of I and oi. Okay, I and oi stands in first place. Shall we move on to ow and u diphthong? Ow diphthong stands in third place. U diphthong also stands in third place, right? Now, ow and u stands in third place. Ella Riley, how do we place ow diphthong signs? These are the symbols, ow and u. Okay? Example, cow. Sound the word. Cow. Only one stroke we have. K. Okay, ow, which place? Third place. And cow, K is a horizontal. We don't write through the line. Okay. If it K horizontal strokes carries first place, we write above the line. And we place the vowel or diphthong in the first place. Horizontal strokes manamu through the line rayamo. Horizontal strokes ki okavela first place vowel ganaka vaste above the line rastamu. Second place vowel ganaka vaste on the line rastamu. And third place vowel ganaka vaste we write the stroke. Stroke ekkada rastamu? Horizontal stroke on the line rasesi and vowel kani diphthong kani third place lo pedtam. Okay, since wow ow manaki third place diphthong kanaka K horizontal strokes kabatti K on the line rastamu and diphthong matramu third place lo pedtam. Third place ekkada? K ఇది before, after K తర్వాత వస్తుంది మనకి diphthong. Okay, after ekkada? ఇది K kada, K after first place, K after second place, K after third place. K తర్వాత థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉంది కాబట్టి K తర్వాత డౌన్ ప్లేస్ లో మనం థర్డ్ ప్లేస్ లో పెట్టాలి. కౌ. ఓకే, నౌ కౌడ్, మళ్ళీ కౌడ్, అగైన్ కౌడ్. ఓకే, K is again a horizontal stroke carrying third place diphthong. Okay, now second stroke D will show the position of K. K is a horizontal stroke. K మనకి horizontal stroke, right? On the line ఉంటాయి కాబట్టి మనం అది through the line రాయలేము. కాబట్టి సెకండ్ స్ట్రోక్ చూపిస్తుంది K పొజిషన్ ఏంటి థర్డ్ ప్లేస్. సో K మనము త్రూ ద లైన్ రాయలేము కాబట్టి D మనము త్రూ ద లైన్ రాస్తాము. అనేటప్పుడు ఏమవుతుంది K విల్ గో అప్, K పైకి వెళ్ళిపోతుంది, D మనకి త్రూ ద లైన్ వస్తుంది. ఓకే, నౌ కౌడ్. టెల్ మీ హౌ మెనీ స్ట్రోక్స్ వి హావ్ హియర్? K and D. Since K is a horizontal, D will come through the line. Write K little bit above, let D come through the line. K కొంచెం పైన రాసేస్తే మనకి D through the line వస్తుంది. ఓకే, K and D. వోవెల్ డిఫ్థాంగ్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి? థర్డ్ ప్లేస్ వోవెల్స్ ఎక్కడ పడతాం మనము? రెండు స్ట్రోక్స్ మధ్యలో వోవెల్ కనుక వస్తే ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తాము? సెకండ్ స్ట్రోక్ బిఫోర్ సెకండ్ స్ట్రోక్ ఇన్ ద థర్డ్ ప్లేస్. అలాగే థర్డ్ ప్లేస్ వోవెల్ ఇఫ్ దే కమ్ వోవెల్ ఆర్ డిఫ్థాంగ్, where do you place third place vowel? Before the second stroke in the third place. Now what is the second stroke here? K is the first stroke and D is the second stroke. Okay, so before D means left side of D. Left side D mundu third place lo. D before first place is this, second place is center and third place is here. So in the third place before the second stroke mundu third place lo manamu out diphthong place chestam. Okay, now so totally we have 4 diphthongs. What are they? I, ow, oi and u. I stands in first place. Oi also stands in first place. Ow stands in third place and u also stands in third place. Now these are all the examples of I and oi. Okay, read carefully the rule, carefully the examples and carefully sound it and place the vowels. Okay, place the diphthong signs. The same way ow and u are third place, right? We write the outline through the line and place the diphthong signs in the third place, right? Now these are the examples of cow.
and U. Tube. Sound the words. How many strokes we have here? T and B. Okay. Tube. U diphthong. Which place? Third place. Means tube. Any strokes ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ? T and P. Tube. U diphthong మనకి వినిపిస్తుంది. Okay. U diphthong A place. Third place. O and U third place కదా? So T ఎక్కడ రాయాలి? Through the line. Right? T through the line and join B to it. Okay. T through the line and B. Now third place diphthong, where to place? Third place diphthong, we place before the second stroke in the third place. What is the second stroke here? T and B is the second stroke. T before means left side is before of B. Okay. Left side, B first place, B second place and B third place. Kada? T and B manaki strokes. Third place, U diphthong ekkada place chestam manamu? Third place kabatti second stroke mundu. Second stroke enti? B. B mundu ekkada? Left side, edama vaipu. Okay. B mundu idi first place B ki mundu, second place B ki mundu and third place B mundu. Ikkada manamu third place diphthong place chestam. Okay. U diphthong ikkada pettali. This is tube. Okay. Duke. Sound the word D and K. How many strokes we have? 2 strokes. What are they? D and K. Now Duke. U diphthong is which place? Third place. Sound change the word D-U-K-E. ఏమవుతుంది? Duke. ఎన్ని strokes వినిపిస్తున్నాయి? D and K. A place. U diphthong మనకి third place. కాబట్టి third place అయితే D ఎక్కడ రాయాలి? Through the line. Right? D through the line and join K here. Okay. Now where to place U diphthong? Ekkada pettali U diphthong? Second stroke mundu. Before second stroke. What is the second stroke here? Second stroke edi? K. K before. K before ekkada? K is a horizontal. Before means top. Down is after. So before K, third place. Before K idi before K. Okay. Third place ekkada? This is K first place, K second place and K third place. Okay. Here you are going to place ikkada manamu U diphthong place chestam. Is it clear? So it's similar to vowels. No confusion at all. We have 12 vowels. Kani manaki 4 diphthongs unnayi. Only 4 diphthongs we have. But vowels we have 12. Right? I and I stands in first place. O and U stands in third place. Second place diphthong we don't have. Okay? Manaki 12 vowels unnayi. Kani diphthongs only 4. 4 ఏ ఉన్నాయి. మీ సెంటెన్స్ కూర్చోండి. I now enjoy music. ఈ చిన్న స్మాల్ సెంటెన్స్ లో యూ ఫైండ్ ఐ లో మనకి ఐ సౌండ్ చేస్తే మనకి ఐ డిఫ్థాంగ్ వినిపిస్తుంది. ఓకే. నౌ నౌ అనే వర్డ్ మనం సౌండ్ చేస్తే వి హియర్ ద సౌండ్ ఆఫ్ ఔ. సౌండ్ చేయండి. నౌ ఔ మ్యాచ్ అవుతుంది కదా. నౌ అండ్ ఔ. ఓకే. నౌ enjoy. Sound the word enjoy. In this word enjoy, we hear the sound of oi, right? Which stands in first place here. Okay. Then music. Music. You. In this word music, manaki word music lo you ane sound vinipistundi. Okay. You sound stands in third place. Right? Sound the sentence again. I now enjoy music. 4 common diphthongs we got here in this small sentence. Remember this sentence. Ee sentence gurtu pettukondi. Then diphthongs are very simple. I now enjoy music. Not I now enjoy dancing. I now enjoy music. I is I. Now is ow. Enjoy is ow. And music is you. Okay. 4 diphthongs. Remember the symbols. I stands like this. U is represented like this. Ow is like this. And U is like this. Clear? There is no second place diphthong. Second place diphthong మనకి లేదు. కానీ మనకి vowels ఉన్నాయి. ఓకే. Now, diphthong signs కూడా, diphthong signs can also be joined to the stroke consonants. Diphthong signs can be joined to the stroke consonants. ఎప్పుడు జాయిన్ చేస్తాము? చూడండి.
time. TM are strokes. I is a diphthong. మనము ఈ diphthong sign stroke కి join చేసామా? Did we join I diphthong to the strokes? No, we can't join. Why? Because time after T the diphthong sign is coming. Okay, T తర్వాత మనకి I సింబల్ వస్తుంది కాబట్టి TM రాసాకే హ్యాండ్ లిఫ్ట్ చేసి మనం I diphthong ప్లేస్ చేయాలి. ఓకే, లేకపోతే can we join TI or do we join like this? ఇలా జాయిన్ చేస్తామా? రివర్స్ గా I diphthong జాయిన్ చేసి TM రాస్తామా? We don't write. Not possible. We have to write the stroke T and M, lift a hand, then place the diphthong sign after. Because it's coming after. T తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి మనము ఈ I సింబల్ అనేది T కి జాయిన్ చేయలేము. ఓకే, అలాగే టైల్ చూడండి. టైల్ కని, బాయిల్ కని, రైట్ కని, టేక్ ఎనీ వర్డ్స్. దే ఆర్ కమింగ్ ఆఫ్టర్. స్ట్రోక్ తర్వాత వస్తున్నాయి కాబట్టి మనము ఈ డిఫ్థాంగ్ సైన్స్ స్ట్రోక్ కి జాయిన్ చేయలేము. ఓకే, కానీ డిఫ్థాంగ్ సైన్స్ కెన్ ఆల్సో బి జాయిన్డ్. మేడం ఏంటి ఇక్కడ జాయిన్ చేయలేమంటున్నారు, ఇక్కడ చేయాలంటున్నారు? చేయొచ్చు, కానీ ఎప్పుడు? when they come before. We can even join the diphthong signs to the strokes only when they come before strokes, only when they precede the stroke, right? Now see, time, when I diphthong is coming after T, so we can't join. But idle, sound the word idle, IDLE, idle. Sound change the word idle. D, L మాత్రం మనకు వినిపిస్తుంది. And I is a diphthong. ఎప్పుడు వస్తుంది diphthong? When this I diphthong is coming before D. Where is before D? Left side is before, right side is after. So left side we can very easily join. మనము స్ట్రోక్ D ముందు మనకి diphthong sign వినిపిస్తుంది కాబట్టి ఈజీగా జాయిన్ చేయొచ్చు. చూడండి, idle, I, D and L, idle. స్ట్రోక్ ముందు వచ్చింది కాబట్టి మనము జాయిన్ చేయగలుగుతాము. తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి మనం జాయిన్ చేయలేము. డిఫరెన్స్ చూడండి, టైమ్ బట్ ఐడిల్ కదా. టైమ్ టీ తర్వాత వస్తుంది, స్ట్రోక్ తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి వి కాంట్ జాయిన్. బట్ హియర్ స్ట్రోక్ ముందు వచ్చింది కాబట్టి మనం జాయిన్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంది. చక్కగా ఈజీగా జాయిన్ చేసి రాయొచ్చు. ఓకే, అలాగే టైల్ చూడండి, టిఎల్, టిఎల్ టీ తర్వాత మనకి ఐ వస్తుంది కాబట్టి వి కాంట్ జాయిన్ దెమ్. ఐటమ్, ITEM, item. When this I is coming before T, okay, very easily we can join it. T ముందు వచ్చింది కాబట్టి చక్కగా జాయిన్ చేసి కలిపి రాసేయచ్చు. ITM, item. అలాగే I జాయిన్ చేసాము, I కూడా జాయిన్ చేయొచ్చు. ఆయిల్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆయిల్ సౌండ్ బిఫోర్ L కదా. బిఫోర్ L వచ్చింది కాబట్టి ఇన్స్టెడ్ మనము L రాసేసి మళ్ళీ ఆయిల్ పెట్టే కన్నా రెండు ఎలా పెట్టినా జాయిన్ అయిపోతుంది. సో జాయిన్ చేసి రాస్తే మనకి మోర్ కన్వీనియంట్, ఇంకా సులభంగా రాయొచ్చు. కాబట్టి ఆయిల్ రాసేసి అండ్ ఎల్ జాయిన్ చేస్తాం మనం. ఓకే, అలాగే బౌ ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి? బౌ బి తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి now our diphthong is coming after B, but there's a possibility of joining. We can write very easily, very fast. Okay, bow after B also we can join it. Not all the words, అన్ని వర్డ్స్ జాయిన్ చేయలేము, కొన్ని వర్డ్స్ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది మనకి. బౌ చూడండి, బి రాసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ బి వి రైట్ అవుట్ డిఫ్థాంగ్. ఓకే, థర్డ్ ప్లేస్ ఆఫ్టర్ బి. దిస్ ఇస్ ఆఫ్టర్ బి థర్డ్ ప్లేస్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ బి అండ్ లిఫ్టింగ్ అ హ్యాండ్ లిఫ్ట్ చేసి డిఫ్థాంగ్ రాసే బదులు ఈజీగా జాయిన్ చేసి పాసిబిలిటీ మనకి ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి జాయిన్ చేసి రాయొచ్చు. బి అండ్ ఔ, బి అండ్ ఔ, బౌ. అలాగే చూడండి, మనం I diphthong join చేసాం. We have joined I diphthong here, and we have joined I diphthong here, and we have joined OU diphthong here. Okay, and we joined U diphthong, right? U diphthong, it changes into many directions depending on the strokes. Strokes ఎలా ఉంటుందో దానికి అనుగుణంగా U diphthong అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ డైరెక్షన్ ఒకటి చేంజ్ అవుతుంది. U diphthong మనం ఇలాగే రాస్తాము, కాకపోతే డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ లో రాస్తాం. Dew. How many strokes we have? Only D and U, right? D through the line because it is third place diphthong. D through the line and join U diphthong here. D and U diphthong. Because it's coming after, we can very easily join. Write and see. D and U, we can join it. Value. Actually, U diphthong related to this.
but value, right? How do you write value? First place, write V above the line, L and join U diphthong. Chudandi U diphthong ela join chesam manamu. See how U diphthong is joined here? V, L and U. Why? We can very easily join this. We can also, because U diphthong is explained here like this. See what happens if we join this U diphthong. ఏమవుతుంది? V, L and U diphthong. Suppose a small U diphthong, if it becomes little bit bigger, కొంచెం పెద్దగా అయితే ఏమవుతుంది? U diphthong కొంచెం పెద్దగా రాస్తాం మనం ఫాస్ట్ లో, స్పీడ్ లో. ఏమవుతుంది? దిస్ బికమ్స్ M కదా. M మనము దిస్ ఇస్ M. లేటర్ ఆన్ చాప్టర్స్ లో, తర్వాత చాప్టర్స్ లో మనము M చిన్నగా రాస్తే ఇది మనకి M అవుతుంది. బట్ M చిన్నగా రాసినప్పుడు మనకి అది MT కని లేదా MD కని తర్వాత వచ్చే చాప్టర్స్ లో ఇది ఒక వర్డ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దాట్స్ ద రీజన్. ఇది రీజన్ మనము U diphthong ఇలా రాయము. ఇలా రాస్తే పెద్దగా కూడా అవ్వచ్చు U diphthong. ఓకే, అందుకనే U diphthong మనము L లోపల టర్న్ చేస్తాం. So this is the reason we don't write U diphthong like that. It might become small m. This small m refers the addition of MT or MD in the later on chapters. Okay, that's why U diphthong is turned in this way. It depends on the direction of the strokes. See, D we write like this, so we join U diphthong like this. And L is written like this, so we join U diphthong like this. Right? Now, new. M is a horizontal, right? M and U. Only one stroke we have. M and U. Which place? Third place. Since M is a horizontal. Third place. Where do we write M? M ekkada rayali? M horizontal kabatti M manamu on the line rastamu. Okay. M right అయిపోయింది. Now join U diphthong. How do we join U diphthong? Do we write like this? Do we write U diphthong like this? No. What happens? ఈ సైజ్ కొంచెం పెరిగితే ఏమవుతుంది? మళ్ళీ హాఫ్ M అవుతుంది. సో ఇట్స్ ఎ కన్ఫ్యూజన్. ఇది హాఫ్ M లేకపోతే M లేకపోతే U diphthong. సో ఈ కన్ఫ్యూజన్ అవాయిడ్ చేయడానికి U diphthong is written inside. So this is wrong. M and U diphthong is placed like this. Okay. M and U diphthong is turned within the M stroke. Okay. To avoid this confusion. Is it clear? So what are diphthongs? A diphthong is a union of two vowel sounds in one syllable. A question may be asked. Meeku 2 marks question ki adigochu. Emani define diphthongs. Appudu a diphthong is a union of two vowel sounds in one syllable. Definition evaru icharu? Professor Skeet. Right? How many diphthongs we have? We have 4 diphthongs. There are 4 common diphthongs. Entity. What are they? They are I, ow, oi and u. The symbols. These are the symbols of diphthongs. I diphthong, ow, oi and u. I stands in first place, ow stands in third place, oi stands in first place and u stands in third place. There is no second place diphthong. Right? Now, these are the rules. I and oi stands in first place. Examples of I and oi. Then, ow and u stands in third place. Examples of ow and u. Okay? And even diphthong signs can be joined to the stroke consonants. Diphthong signs kuda strokes ki join chestam. Eppudu join chestamu? Avi stroke mundu vachinappudu join cheyagalugutam. Idi examples. Ikkada tarvata strokes tarvata vachindi kabatti manamu diphthongs join cheyalemu. Is it clear?